šīs pozē ir vairāki punkti. Pirmais, to, ko mēs varam droši vien sākt, ir tas, kā novietot kājas. Pilnā veģeša pozā mums vajadzētu sēdēt ar abām kājām krusteniski, pilnā lotus pozā, vai tāds pusvariants ir puslotus poza, kur viena kāja ir tikai virs otras. Nākošais punkts ir, kas ir ļoti svarīgs, lai mums mugura būtu taisna, iztaisnota. Nākošais, trešais punkts ir rokas, un tās mēs turam sev klēpī, tā kā labā roka ir virs kreisās. Tālāk ceturtais punkts, lai mums pleci ir vienā līmenī, lai viens nav augstāk par otru. Tad nākošais punkts, kas skar galvu, tad ir viegli jāpieliec, lai nav tā, ka mēs esam atgāduši galvu un skatāmies kaut kur debesīs. Protams, arī, lai galva pārāk neliecās uz leju. Nākošais punkts, acis ir vēlams turēt viegli atvērtas, jo, ja mēs aizveram acis, tad mums ir viegli kļūt miegainiem, savukārt, ja mēs pilnīgi atveram acis, tad un visu redzam, tad ir ļoti viegli rasties liekām domām. Un acu skatienam tad vajadzētu būt viegli pievērtam un vērstam apmēram tādā pašā liņķī uz leju, kā ir mūsu redzams, tas iet gar meglu līniju. Un tad nākošais punkts attiecās uz muti. To vēlams turēt tādā dabiski viegli pievērtā veidā un mēli turēt aiz priekšzobiem pie augšlējām. Un tas palīdz ilgstošāk meditējot, nejust pārāk daudz slāpes un arī palīdz nerasties pārāk daudz siekalām, kas arī var novērst uzmanību. And then the object of the meditation for the placement meditation or single pointed or stabilizing meditation, whatever you call it. The object, there are many objects. Breathing, kind of watching, observing, and paying attention to the breath as you breathe in and out, as we did at the very beginning. In also kind of observing, watching, and being mindful or attentive of the rising and falling of the abdomen, also in some traditions. Of course, these all techniques are explained in Sutra, and certain traditions, certain teachers follow certain object more than others. So like in Burma, there is tradition of doing that, as watching that as well. Also, the image in Tibetan tradition, not only Tibetan, especially in Vajrayana, holding an image of a Buddha, for example, image of the Buddha, or holding yourself in the form of the divine deities, and just keeping your mind on that, concentrating on that, or something in front of you, or sometimes just watching your mind itself, which is I guess more difficult for a lot of people, just trying to be observing the mind itself, or the object of your meditation can be
explain like for someone who has a strong, let's say strong anger and hatred, the object of their meditation for that can be a loving kindness, for example. Someone who has a strong ignorance, for example, the object of meditation can be dependent originations. And then you say someone who has a lot of thoughts, too many thoughts, breathing is the one. When someone has too much thoughts, just observing breathings. And of course, it can be any image of flower, image of candle, anything, any objects in terms of just itself, in terms of the object itself. Any object can be okay, but of course, for different reasons, as I said, for those who have many thoughts, the breathing is good. Someone with different, object can be different. In Vajrayana, definitely, they pay a lot of attention to the Buddha's image, because later part when they do some of the practices, they have to do a lot of visualization, so it helps with that, with other related practice as well. Kas attiecās uz meditācijas objektu un objektiem, tad visbiežāk, kā meditācijas objekts tiek izmantot elpa. Tad vēl kā meditācijas objektu var izmantot vēdera kustību uz augšu, uz leju, un atkarībā no tā, kas šķiet par tradīciju vai kurā vietā šī meditācijas tradīcija tiek praktizēta, tad viena skolotāja izvēlas pievērst lielāku uzmanību vienam meditācijas objektam, un cits skolotāja pievērš lielāku uzmanību kādam citam meditācijas objektam, un piemēram šī te vēdera kustība līdz ar elpu ir populārs objekts Birmā. Tad Vajrayānā ļoti populārs izplatīts meditācijas objekts ir Budas attēls, un Vajrayānas praktizētāji, arī tie, kas jau ir augstākos līmeņos, tie var arī vizualizēt sevi kā dievišķu būtni. Tad vēl arī kā meditācijas objekts var tikt izmantots prāts pats. Un tad vēl ir arī dažādas aprakstītas iespējas kādiem gadījumiem, kādi meditācijas objekti būs piemērotāki. Piemēram, ja cilvēkam ir problēmas ar naidu un dusmām, tad priekš viņa kā labs meditācijas objekts būs mīlošā lemestība. Savukārt, ja cilvēkam ir problēmas ar neziņu, tad palīdzēs meditācija par savstarpēju atkarīgo rašanos. Ja cilvēkam savukārt ir pārāk daudz domu, tad ļoti labs meditācijas objekts, kas palīdzēs šajā gadījumā, būs tāpat meditācija uz elpu. Un tāpat faktiski jebkurš objekts, vai tas būtu zieds, svets un tā tālāk, var kalpot kā noteikts meditācijas objekts, bet, protams, ir iespēja piemeklēt atbilstošāku objektu atkarībā no vajadzības. Un vēlreiz atgriežoties pie šī meditācijas veida, kur mēs vizualizējam Budu, tas ir populārs Vajrayānā tāpēc, ka dziļāk jau praksē ļoti daudz nākas izmantot vizualizācijas dažāda veida, un tāpēc jau sākumā ir veselīgi sākt ar tādu pavisam vienkāršu Budas vizualizāciju. So I guess it depends on individuals generally. Un vispār mēs varam teikt, ka kopumā tas ir atkarīgs no katra individuālā cilvēka. I have met some people who said it's very hard for them to concentrate and be focused by focus on the breath, but with the image they can do that. Some people, because of their
visualization, they have better visualizations of that image, so they are able to focus and able to keep their mind focused on that very easily. But when they do the breath, it's very difficult for them. For some people, visualization is very difficult. They seem to have hard time to have the clear pictures or image of whatever they are trying to visualize. So it's much more easy for them to kind of keep their mind focused on the breath. And so you see different people's what I call maybe inclinations or better at that. And then also sometimes, also for some people, it seems it's very hard for them to kind of focus their mind in that way to begin with, but they are able to focus more on sound. So sometimes to begin with, they focus on sound. Whether you are reciting some mantra or some sound or playing some sound, whatever that is, and just being able to just focus on that sound. And once you learn how to kind of focus on that sound, then of course you have to bring back to be able to focus on with your mind, not just your. So again, that can be for some people it is just a tool to the starting point where they are able to remain focused without much distractions. To be able to, because the point of this meditation is to be able to remain focused on whatever object that we want to focus on. Piemēram, es esmu saticis cilvēkus, kas saka, ka viņiem ir ļoti grūti koncentrēties uz elpu, savukārt viņiem ļoti viegli izdodas koncentrēties uz attēlu, un priekš viņiem vizualizācija ir daudz efektīvāks koncentrēšanās veids. Tāpat laikā citiem cilvēkiem vizualizācija atkal izdodās pavisam grūti, un priekš viņiem elpa atkal ir daudz vieglāk. Un tad mēs varam pieņemt, ka tas ir atkarīgs no cilvēka individuālā noslēdzējuma un tā tālāk. Un vēl cits piemērs ir, ka cilvēkiem ir grūti fokusēties, un viņiem sākumā daudz vairāk var palīdzēt, ka viņi var fokusēties uz skaņu, vai tas būtu kāda atskaņota skaņa vai mantras skaitīšana, un tad var iesākt ar to, iemācīties koncentrēties ar to, un kad ir panākta koncentrēšanās tādā veidā, tad var jau šo apgūto fokusēšanos izmantot priekš cita veida meditācijas. Also, I think I heard and I think I saw like in some Zen, I don't know whether all the Zen, but some particular Zen, they also try to focus by looking at certain objects, just focusing one object with your eyes, just looking as well. But like some of the writing by Indian masters as well as Tibetan masters have said shamatha or karma abiding cannot be developed by sense consciousness. It has to be developed by mental consciousness. So therefore just being able to focus through hearing and looking cannot really develop shamatha, and just by lying, just itself, shamatha or karma abiding. But of course at the very beginning it can be helpful because someone who is unable to focus with their mind and they feel they cannot focus, they don't have ability to focus. So with that they learn, because they are good at that, with that they learn that they can actually focus with their eye consciousness. They can focus with their ear consciousness. And that gives them some kind of competence, ability, and some tools, and then they have to bring that to be able to focus, not with the sense consciousness, but with the mental consciousness. And of course the real
shamatha or karma abiding would be developed only through that, by being able to focus through the mental consciousness. But it can be, that kind of meditation can be helpful for some individuals at the very beginning. Un tāpat es arī esmu dzirdējis, ka atsevišķās dzenu tradīcijās tiek izmantota koncentrēšanās, kur vienkārši ar acu skatienu notiek koncentrēšanās uz kaut kādu ārēju objektu. Es nezinu, vai tas tā ir visās dzenu tradīcijās, bet atsevišķās dzenu tradīcijās pilnīgi noteikti. Bet, kā teikuši vairāki tibetiešu meistari, tad šamata nav iespējama bez mentālas koncentrēšanās, un viņi saka, ka pie šamatas nevar nonākt caur mentālo, caur sajūtu, māņu apziņu. Un pie šamatas var nonākt tikai caur mentālo apziņu. Bet tas nenozīmē, ka nevar izmantot ārējus objektus vispār. Tie var būt noderīgi kaut kādā sākuma posmā, un caur tiem var attīstīt tādu vispārīgu koncentrēšanos, un tad pāriet jau pie mentālās, pie koncentrēšanās caur mentālo apziņu, kas tad vēlāk ļaus arī nonākt pie šamatas. Maybe we can have a short break so people can just